കേരളം. വെബ് സ്ട്രീമിംഗ്.in എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ലൈവായി നമ്മൾ ഈ സംരംഭം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 1,00,000-ലധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിനെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന വെബ് സ്ട്രീമിംഗ്.in. പുതിയ മാച്ചിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ലഭിച്ച ഊർജം അത് മറ്റൊരു വിജയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വെമ്പലുമായി എത്തുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ Mambakkadans and Asram Strikers. Toss won by Mambakkadans and elected to field first. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ഓടുകയാണ് വെബ് സ്ട്രീമിംഗിൽ. ആവേശത്തിന്റെ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും ലംഘിച്ച ആ മത്സരത്തിന്റെ വിജയതീരത്തേക്ക് നടന്നെടുത്ത ടീം DC Warriors. That's what DC Warriors can do. Here is Alan. Half save from the field there. First ball a single. And Ajit Stambi gets off the mark. Bringing the informed batter Vigno onto the strike. Two-run machines of Asram Strikers around the middle. And the trump card of the team Mambakkadans, Alan, on bowling duty. Well ball, almost a check to the offside. He puts it over what? Keeps it inside the ground of play. That is pure athleticism there from the man. Lot happened, but not a boundary. Great effort. ചെറിയൊരു പിഴവ് തന്നിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിൽ ആരും കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷം ഉണ്ടാക്കുകയും കയ്യടി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച. That's good cricket. Tapping it. Red Wings 40 boys and Club 3 got an allure. Get ready. Time for a banger. Time for the toss. Red Wings 40 boys and Club 3 got an allure. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ സാധ്യത സജീവമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. Good effort on his on bowling. Alan saving runs for his team. Game of thrills and game of margins here, all in this Super Saturday, the first weekend of the month of April. വെയിറ്റ് ചെയ്തടിക്കാനുള്ള ശ്രമവും വിഫലമാവുകയാണ് ഇത്തവണ അജീഷ് സ്തംബിയിൽ നിന്ന്. സ്കോർ ബോർഡിൽ കേവലം 4 റൺസ്, ഒരു പന്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ആദ്യ ഓവറിൽ. And that is an absolute banger from Ajit Stambi. Spoils a great over by Alan by dropping it short, in control, swivels, pulls and finishes the over with a 6. 10 without loss. Asram Strikers. Just comes into the action here for Mambakkadans. 10 when we start this over number 2. Seeing balls, a run added in the 4 wide.
Wide number 2. So literally it's 12. Loud shout, swing and a miss. Umpires will have a check. They will meet each other and will make a final decision. തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട അതോറിറ്റി മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ്. ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അമ്പയർസ് തീരുമാനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. And Binish Balachandran, all eyes on the umpire. Now says the umpire. Yes. That is the quality of umpiring. So that's an absolute cracker. Vignesh gets a delivery on his range, and that goes out of reach for Mambakkadans. First over, first 5 balls belonged to the bowling team, but after that, it's telling you a story in a different way. An inside-out like shot attempted, and the attempt failed. Eight from first 3 balls of Jess, but 2 dot balls. 8 changes to 9, no doubt about it. Even the bowler himself will give wide for that. 20. Over number 2 is still up and running. Oh, that's another one. High, hard, and handsome enough for getting that maximum result. Umpires are busy in signals, with signals, and that is a humongous one from the blade of Vigno. He continues from where he stopped in the previous game for Asramam. That's a good delivery. He's looking to bowl that one for quite a long time. Just stepping down the track, cuts the length and slashes it to the offside for a single. End of the over, 17 huge runs from it. 2 done. It's 27 for 1. Oh, 27 without loss. Here comes Nibas into the action.
Nicely bowled, but batter finding some wood on that, and it's running towards the boundary. Who will win the race? The fielder wins the race. Superbly fielded and good running. Quick enough to sprint for 3. 30 റൺസിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 13 balls, 30 runs. Good start for Asram Strikers. പിച്ചിന് നല്ല ചൂട് തട്ടി മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റിലേക്ക് പന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. And that's the best time to have productive runs on the board. Well bowled by Nibas. He's enjoying a good day in the outing, winning the Player of the Match award in the tournament opener for them. Now conceded 3 runs from 2 deliveries. Oh. Chance for saving something, but it races away for a boundary. Could have been cut off. പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് ആ പന്ത് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഓവറിൽ 7 റൺസ് പിറക്കുന്നു 3 പന്തുകളിൽ നിന്ന്. Score jumps to 34 now. Halfway stage of the first innings. Requesting again to speed up the process. Looking for a big hit. Has a chance of a direct hit run out. No. Vigno safe. So is Ajish Tambi. Losing his concentration there. Will come back. Good comeback. Vigno is in a fine touch. He's batting on 19. And still, Nibas finds a dot ball. Last ball of the third over to come up. 8 runs so far. Well bowled. Oh! There is Allen, who is the culprit here. Insult to injury. Second time. A catch being dropped off the bowling from Nibas. It's all the way for 6. Very good opportunity to send the man back. But Vigno, the fortune favors the brave. And 6 to finish that over. Very unfortunate and feel for Nibas this time. End of 3. 41 on the board.
Looking for a switch, but it's turned off by Manish. This time he connects, and he landed the ball what he wanted for all the way maximum. That is Ajit Stambi for you. He will not stop attending or attempting when he fails once or twice. He's a warrior in the battlefield. Another one, he swivels and to the other direction for same result. Magnificent shot played by a magnificent player. Ajit Stambi, full flow. This time bowler trying to dominate. That is a credit for the wicketkeeper to saving 4 runs. Nothing ball way outside the leg stick. Any part of wood, that would have been 4. Clever and good gut feel for the bowler Manish. Migachoru banda. That's by. Oh, that is another one. Finishes the over, and it completely belongs to the team Asram Strikers. 4 overs done, 61. Ambari comes in. ഒരൽപ്പം ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട് അമ്പയർസിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്. In between overs as well. Shot. Is there a man? Yes, just over him. So close. And Ajit Stambi continues the free flow of batting. Wicket is what desperately needed for the team. Mambakkadans to stay alive. Another one. Oh, that's a good try, but went in vain. That's 4. രണ്ട് ബാറ്റേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടിന് ആശ്രമം സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ മുൻനിരയുടെ മുനയൊടിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബോളിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ശ്രമം തുടരുന്നു. It is the final over in progress, but still they cannot break any shackles from the lineup of Asram Strikers. That is another delivery which Ajit Stambi wanted to execute. But Ambari wins the contest finally. Not a wicket, but a dot ball, which is precious at this moment.
And 3 more balls. It's 71 on the board. നല്ല സ്കോറാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത എടുത്തു നോക്കിയാൽ. An above pass score. This time, just a deft touch on that delivery, and Ajit Stambi finding a boundary. He is not only bludgeoning the ball, he is also placing it with perfection. 75 എന്ന ബൗളേഴ്സ് ഇനി കളി പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ബാറ്റേഴ്സ് മത്സരത്തെ എത്തിക്കുന്നു. I really love the way Ajit Stambi bats. 0.1 calorie burnt, and he found a boundary. Shot again, a slap to the on, and a single. One ball left. A boundary will seal and breach the cut of 80. ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് 80 എത്താൻ ഒരു ബൗണ്ടറിയുടെ ആവശ്യം. Still they are in a top condition here. വലിയൊരു ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച വിഘ്നുവിന് വിഫലമാവുന്നു. അശ്രമം അതോടെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. Asram Strikers have scored 76. And Mambakkadans, you have to sharpen your blade and come with exploding. Wait and see. 77ന്റെ ചേസിലേക്ക്. First call for captains of Club 3 Kothanallur and 40 boys, Red Wings 40 boys. First call, captains, Club 3 Kothanallur and Red Wings 40 boys. Tossinulla samayam. Start for that second innings. Openers. വലിയ ചേസാണ് 77ന്റെ ചേസ്. Srijit and Jess. Change in the batting order. Jess comes on top. And Alan is hauled. Wait and see. Second call for the toss. 40 boys, Red Wings captain. Waiting for captain of Club 3 Kothanallur.
Second call for Club 3 Kothanallur. The team captain set on over. Palandetti ആദ്യപന്ത് സഫീർ വൈഡ് അനായാസ വിധിക്കാനം പായസിന് സാധിക്കുന്നു. Oh, easy. On to the pads, nothing delivery, and Srijit starts off in style. Smart enough to send that one over square leg. Thought again. It's time. Grounder for single. Toss time ആണ്. രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻസും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. Losing the concentration, they completely out of the track. Easy wide again to make that decision. Umpire took no seconds at all. Team owners and managers food coupon collect ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. Team owners and managers. Very well managed by Vignu there. Just a single for just food coupon collect ചെയ്യാനായി managers അല്ലെങ്കിൽ team captains ഇവിടെ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. Drives on that full outside off delivery by Srijit Kochika. 11 with 2 more to go from Safir. രണ്ട് എക്സ്ട്രാസ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. ഈ ടൈപ്പ് ബോളുകൾ എറിയാൻ വരുന്നു. വൈഡ് പോയാലും ഐ വിൽ നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് സേ സഫീർ ഹിയർ. Srijit looking for a helicopter but just a single to keep the strike. End of the over. ആദ്യ ഓവറിൽ 13 റൺസ് തുടക്കം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇനി എക്സലറേറ്ററിലേക്ക് അമർത്തി ചവിട്ടണം ടീം Mambakkadans to win against Asram Strikers. Red Wings 40 boys have won the toss for the match against Club 3 Kothanallur. Elected to bowl first. Here comes the 916 hallmarked all-rounder for the team. Ajay Sambi in action. Oh, that's in the air. Safir comes underneath and takes it. And the hallmark shines again. Ajay Stambi with bat. Ajay Stambi with ball. It's Asram Strikers sending an arrest warrant for Srijit. $3 meters short of long off.
Mambakkadans losing a pillar in the run chase. Here comes the dynamite. Allen Saju into the middle. Things are not over. We all know how many high voltage batters are they lining up for Mambakkadans. But it's a moment to cherish for Asram Strikers. Adya wicket 13 runs എന്ന നിലയിലെത്തുമ്പോൾ വീഴുകയാണ്. അജീഷ് തമ്പി വിക്കറ്റുമായി തുടങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ ബാറ്റർ it's Allen into the center stage. First ball to Allen. Well bowled. It's a leg by, says the ump. Good delivery. 77 is the chase. Match is in control of the team Asram Strikers. Trying to pull that one. Hit somewhere else. Single. മാച്ചിന്റെ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭംഗിയായി തന്നെ ഇവിടെ ബോളിംഗ് ടീമായ അശ്രാമം സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്. At any moment, the scenario can change. But so far, so good from Ashramam. Nicely bowled and drilled it towards the offside by Allen. Another solitary addition to the scorecard. Jazz. 4 singles in a row, 1 leg by and 3 from bat. That's the only thing happened so far with the ball to go from Ajish Tambi. That's huge. Oh my word. That's into the moon and back to KOLENCHERRY. That's a Burj Khalifa hit from Allen here. And just comes into the striking end now. അവസാന പന്തിലെ സിക്സർ ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ തുള്ളിയായി എത്തുമ്പോൾ അലൻ വരാനിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 23. ഇനി ആവശ്യം 18 വെച്ച് 54 റൺസ്. 3 ഓവറിൽ നിന്ന് 54. And in comes Shivraj. From the outskirts of Ernakulam into the international venues, Shivraj is in a pinnacle of his career. That's a pure cutter talent. Leg spinner. We have all the varieties required for a quality leg spinner in his armory. Into the action. Pivotal over coming up. Cut ചെയ്തു. നല്ല ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ വെച്ചൊരു ഷോട്ട്. ആവശ്യമുള്ള വേഗത ഔട്ട്ഫീൽഡിൽ ബാറ്റർ ജസ്പി ഏലിയാസിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക്. 4 ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതും അതേ രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ വാർത്തെടുത്ത മത്സരമാണെന്ന് പറയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സ്. വെയിറ്റ് ഫോർ another thriller. 5 thrillers in 5. That is a success and a moment of satisfaction for the organizing committee. അതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ശിവരാജ്. എളുപ്പത്തിൽ അടിച്ചകറ്റാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കൈവശമുള്ള താരം. Blessed and gifted talent
when you talk about leather ball and rubber ball cricket. വീണ്ടും അതിനെ പോക്കുകയാണ് ഇത്തവണ. പക്ഷേ തേർഡ് മാൻ ഫീൽഡർ റിങ്ങിനകത്ത് വെച്ചത് തടയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ റൺ മാത്രം. ആദ്യം 3 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 5 റൺസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു ജസ്സെങ്കിൽ. ബാറ്റൺ കൈമാറുന്നു അലനിലേക്ക്. He's back on strike here. 3 legal deliveries to go from this over, which will be very crucial in the result of the game here. 49 from 15. That is the task. Helicopter goes into the gap, 1 bounce and 4. Lovely shot from Allen. Not a wrong delivery. Not easy if you don't have any kind of footwork in your hands or armory. Allen played it smartly. Not a bad delivery from Shivraj. Splits the gap on the offside for a boundary. This time a wrong. A line or length to hit. In the slot before the turn comes into play. Alan Saju blows the whistle. What a spectacular hit that is. First ball, a commanding boundary from Jess. Now a shot of authority from Alan Saju. It's Mambakkadans' return. Strongly back into the contest. 38 for 1. And a ball to go from Shiva. 15 already. Things are going on. Eventually poised again here. Wait ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു പടുകൂറ്റൻ ഷോട്ട് പുറത്തുയർത്താൻ. Yes, it is successfully done. ആദ്യ 3 പന്തുകളിൽ 5 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈവശം വെച്ച ശിവരാജിനെ തൊട്ടടുത്ത 3 പന്തുകളിൽ 16 റൺസിന് പറപ്പിച്ചു വിടുന്നു അലൻ സാജു. And live back in action is the match number 5. Mambakkadans are strongly and scintillatingly back in the contest. രണ്ട് ചേസിംഗ് ടീമുകൾ, 2 ഡിഫെൻഡിംഗ് ടീമുകൾ വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 4 അത്യുഗ്രൻ മത്സരങ്ങൾ കാഴ്ച വിരുന്നൊരുക്കി നയന മനോഹരമായ ഷോട്ടുകളുടെ കളക്ഷൻ പുറത്തെടുത്ത് മികച്ച ഫീൽഡിങ്ങും കണ്ട് ഒരു മികച്ച ടൂർണമെന്റിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും കംപ്ലീറ്റായി വർക്ക് ചെയ്ത 4 മാച്ചിന് ശേഷം അതിലും ഗംഭീരമായൊരു മത്സരത്തിന് കോലഞ്ചേരി തയ്യാറെടുക്കുന്നു. 12 balls, 33 to win. BPK comes into the action. Shot that could not clear. Oh my word. How on this earth can you drop it? Basil is spitting fire on the field at the deep cover. ആദ്യ പന്തിൽ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫീൽഡേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസിംഗ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. വിക്കറ്റും ഒരു റണ്ണും സംഭാവന. ഒരു പക്ഷേ അത് വിജയത്തിന്റെ തക്കോലിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം എതിരാളികൾക്ക് നീട്ടിക്കൊടുത്തത്. Oh, another one. Who wants it? Oh, this time the bowler himself had a very, very good chance of collecting it. ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഒരുപാട് നേരം ഒരു വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമായി അലന്റെ ബാറ്റ് ഒരു വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. Was out of the nation for a long time, but that real and vintage Alan Sajo is back here for Mambakkadans. Got a life for both the batters. ആദ്യത്തെ ലൈഫിൽ 1 റണ്ണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈഫിൽ 2. അങ്ങനെ 2 ബാറ്റേഴ്സും സേഫായി. 2 പന്തുകളിലെ അവസരങ്ങളും നിലത്തിട്ട് കളയുമ്പോൾ Asram Strikers are in a spot of bother. മറ്റൊരു പടുകൂറ്റൻ ഷോട്ടിനുള്ള ശ്രമം അലൻ.
ഇത്തവണ സഫീറിന്റെ വിശ്വസ്ത കരങ്ങൾ ചോരുമെന്ന് മാമ്പക്കാടൻസ് വിശ്വസിക്കരുത്. Finally, Basil Paul gets a wicket he deserved. Allen goes back. That was in the sky for a very long time. And landed in the safe hands of Safir. മൂന്ന് കുത്തനെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ അവസരങ്ങൾ, രണ്ട് അനായാസ ചാൻസുകൾ, അതിൽ ഒരെണ്ണം ക്യാച്ചായി മാറുന്നു, മറ്റൊരർത്ഥ അവസരം അതും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഡ്രാമാറ്റിക്കൽ and eventful over from BPK continues. 3 runs and a wicket from his 3 balls. That is BPK for you. ഫുഡ് കൂപ്പൺ കളക്ട് ചെയ്യാനായി ടീമിൻ്റെ മാനേജേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഫുഡ് കൂപ്പൺ കളക്ട് ചെയ്യാനായി ടീം മാനേജേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Here comes the man Nibas Ashraf onto the strike. Wonderful day he's enjoying. Can he do it for one more time? Another one. In the air for a while, but landed safely for just a single for Nibas. 2 ഓവറിൽ 33 ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ BPK എത്തുന്നു. Asram Strikers അനുകൂലമായി ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞു മുന്നേറുന്ന കാഴ്ച. Time for a fizz for Jess. What a line. Goes the finger up. BPK is turning the complexion of the game. ഒരു കംബാക്ക് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ 2 കൂട്ടുകെട്ടിന് നേതൃത്വം നൽകിയ താരങ്ങളെ ബേസൽ പുറത്താക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു നിർണായകമായ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഓവറിൽ അശ്രാമം സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മത്സരം തന്നെ പിടിക്കുന്ന കാഴ്ച. 2 ഓവറിൽ 33. ആ ഒരവസരത്തിൽ BPK എത്തുന്നു. And Mambakkadans are on their back foot. ഇനി എല്ലാ പന്തിലും 4 അടിച്ചാലും വിജയം എത്തിപ്പിടിക്കാനാവില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഭദ്രമായി മുന്നേറുകയായിരുന്ന കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ച BPK അർഹിക്കുന്നു. അമ്പാടി പുതിയ താരമായി എത്തുമ്പോൾ what can Nibas and Ambadi do this time? 7 balls 29 to win. One final delivery from a glittering over. That is another dot ball to end the over. Gift him something big, the team manager. Basil Paul have done it for Asram Strikers, winning the best bowler award in the start of November 2024 and keeps the tempo on to the April of 2025. A good journey from Basil Paul continues. Now we can see that 17 balls 39 from Ajish Tambi in the first innings, which resulted in setting a target of 77. 29 അവസാന ഓവറിൽ ശിവരാജിന്റെ ഓവറിൽ ഒരല്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആയെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് അശ്രാമം സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഭംഗിയായി തന്നെ പറയുന്നു. ആവേശ പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചവർക്ക് ആ നിർണായകമായ നിമിഷത്തിൽ ബേസിലിന്റെ ഇരട്ട പ്രഹരം. And Asram Strikers are on the driving seat. ഇനി ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള മത്സരമല്ല Asram Strikers in just the way the other team from the same factory produced yesterday. They are trying to do that today. Quarter final berthina Asram Strikers ചെയ്യേണ്ടത് 27 runs അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ വെച്ച് പിടിക്കണം.
Mambakkadansine അവസാന ഓവറിൽ. Sunish the bowler. First ball a white ball. Umpire exercise തുടരുന്ന കാഴ്ച. Good delivery, but equally well treated. Straight out of the ground. That is a 6. What happened to Club 3 in the first round should not happen to Asram if you have to win. 21 from 5. Sunish conceding 8 with 5 balls to go. Match on. കാണികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാവേശ ദിവസം തന്നെ. Another one from Nibas, just over the man. A day in the life of Nibas Ashrafia. No stepping back from the all-round genius. Captain is calling for an emergency. A fielding bureau. And will the bowler continue? No, it's Vignu coming in. What Basil have done in the previous over got spoiled. Now it's 15 from 4 balls. Absolute thriller. Every matches. Full toss onto the onside. Couple of bounces and it will find Safir. Nibas is not going for runs. And now it's 3 balls to go. And 15 to win the match. Vignesh വന്ന് ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ എറിഞ്ഞ് മത്സരത്തിന്റെ ആ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ മാറ്റി തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്നു. Full toss. Another one. Bye-bye ball. Rest in peace. തിയേറ്ററുകളിൽ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന എമ്പുരാനെ വെല്ലുന്ന ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് മറ്റൊരു മത്സരം കൂടി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട്, ഇറ്റ്സ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് തിയേറ്റർ. No entry fee, no taxes. You can enjoy game of glory, lots of story. Nibas required 9 from 2 balls. ശ്വാസം വിടാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല ടീം മാമ്പക്കാടൻസിനും Asram Strikers and St. Peter's is holding its breath. Oh, this time someone will take a deep breath there. Nibas will go back for 2. Throw at the wicketkeeper's end. That's a chance of run out. And it is a run out and the game is on. And off now. 8 runs required from the final delivery. And from the cusk, Vignesh brought $1 million ball. And that's a lifesaver. And he's a savior. Thriller after thriller after thriller. That's the reason why Jomon had an early lunch and gets energized. Final ball. Nibas tried his best, winning the heart, losing the match. And Asram Strikers into the next round for sure. We cannot officially confirm that. പക്ഷേ
What a game. Time for a breather for me. And after a breather, Jomon is back. Kattapadiyana Jomon, get ready. The match goes down the wire every single time. Let me charge and we'll be back. At 3 minutes in the field, set ചെയ്യണം. Red Wings 40 boys. Thanks to Mr. Muhammad Rafiq and back to the game number 6. തള്ളറുകളുടെ ഒരു നീണ്ട പരമ്പരയാണ് People's Choice presenting Kolencherry Press Club ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ ഒരു മത്സരം പോലും ഒരു വൺ സൈഡർ ഗെയിമായി മാറുന്നില്ല. എല്ലാ മത്സരം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിന് വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളായി കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ